ది ఫౌండేషన్ కోర్స్. ఈ క్లాసుల్లో మనం ఈ ఫౌండేషన్ పర్పస్ ఏంటి ఒక జస్ట్ 2-3 మినిట్స్లో చెప్పి దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ది సబ్జెక్ట్స్. ఫౌండేషన్ పర్పస్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా 8th, 9th, 10th క్లాస్లో సబ్జెక్ట్స్లో మీరు కెమిస్ట్రీ చదివారు. ఒకసారి మీరు గుర్తెచ్చుకుంటే ఆ కెమిస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుందని అంటే ఫిజికల్ సైన్సెస్లో ఒక పార్ట్, బట్ ఆ ఫిజికల్ సైన్సెస్లో ఫిజిక్స్కి ప్రయారిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. కెమిస్ట్రీ 1/3 ఉంటుంది, ఫిజిక్స్ 2/3 ఉంటుంది. వేరేస్ కమింగ్ టు కాలేజ్ లెవెల్ ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ యూ మైట్ జాయిన్ ఆల్రెడీ ఇన్ కాలేజ్ ఆర్ ఎల్స్ యు ఆర్ ఇప్పుడు ఎవరైనా 10th క్లాస్ వాళ్ళు వినేటైతే నెక్స్ట్ కాలేజీలో జాయిన్ అయ్యేవాళ్ళు. ఇప్పుడు 11th క్లాస్ అంటున్నాం కనుక ఐ హోప్ దట్ యూ జాయిన్డ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ది కాలేజ్. Chemistry is of having so much of vast syllabus compared to your previous classes. That is 8th, 9th, 10th లో మీరు చదివిన దానికంటే ఇక్కడ చాలా ఎక్కువే ఉంటుంది, అంటే ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, మరి ఇలాంటి కండిషన్లో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అంత ఈక్వల్ ప్రయారిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ, హౌ టు స్టడీ ది కెమిస్ట్రీ విత్ లిటిల్ బిట్ మీరు నేర్చుకొని వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ స్కూల్ లెవెల్లో చెప్పాలని అంటే 2 to 3%, 97% నేర్చుకోవాలని అంటే ఫౌండేషన్ ఈజ్ మస్ట్. సో ఇన్ కేస్ 8th, 9th, 10th క్లాస్లో మీరు ఫౌండేషన్ నేర్చుకోకపోయినా రైజ్ మీకు ఇంకా క్లోజ్. ఇంకొక బెనిఫిట్ ఏంటి ఈ రైజ్ తోటి అని అంటే ఇంగ్లీష్ టు ఇంగ్లీష్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటని అంటే ఇంకా క్లోజ్ అవ్వాలి, ఈ తెలుగు స్టేట్స్లో క్లోజ్ అవ్వాలి అని అంటే ఇంగ్లీష్ తెలుగు నేటివ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ బెటర్. ఎక్కడైనా సరే నేటివ్ లాంగ్వేజ్లో సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం ఈజీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ లెర్నింగ్ అంటాం మనం. సో టు మేక్ ఇట్ టు రీచ్ యూ వెరీ క్లోజ్ ఇన్ ది మోడ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్, ఈవెన్ దో యూ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ది ఫౌండేషన్, we here framed this foundation classes. It is designed in such a manner to make you to aware in the coming what you are going to face in competitive exams. మీకు ఒక ఐడియా ఉండి ముందుకు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, అది ఈజీ అవుతుంది. ఐడియా లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలియకుండా వెళ్ళిపోవడానికి క్లారిటీ తోటి ఇదిగో మనం ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాము అని తెలియడానికి చాలా తేడా ఉంది. సో ఆ డిఫరెన్స్ని మనం ఏం చేస్తున్నామని అంటే ఈ ఒక గైడ్ లైన్తో పర్ఫెక్ట్ ఐడియాస్ తోటి ఈ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యే స్టూడెంట్స్ మంచి ర్యాంకులు సాధించాలనేటువంటి ఒక మోటో తోటి ఈ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అండ్ నౌ లెట్ us మూవ్ టు ది క్లాస్. అండ్ ఐ థింక్ ఐ am JAYRAM, again I am repeating, and this is my first class. That's why అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కువ ఉంది. సో మెనీ స్టూడెంట్స్, మై స్టూడెంట్స్ బికమ్ డాక్టర్స్ అండ్ ఇంజనీర్స్. విత్ ఆల్ దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కొత్తగా జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్స్లో ఎక్కడ ఒక భయం అనేది ఉంది, అలాంటి భయం మన రైజ్ స్టూడెంట్స్కు ఉండద్దు. ఇంకా అలాంటి గైడ్ లైన్లో పర్ఫెక్ట్గా మనకి అసలు వాట్ ఆర్ ది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ టు బి ఫేస్డ్ అండ్ వాట్ విల్ బి ది క్వశ్చన్ పేపర్స్ మోడల్ అండ్ హౌ ది మార్క్స్ యూ కెన్ గెట్ విత్ సబ్జెక్ట్, నాట్ విత్ ఎనీ అదర్ బ్రైబ్, జస్ట్ విత్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ విత్ లెర్నింగ్ ది సబ్జెక్ట్. మీరు ఎంత స్కోర్ చేయొచ్చు, ఎలా చేయొచ్చు, అసలు అలా ప్రిపేర్ మ్యాక్సిమం స్కోరింగ్కి ఛాన్సెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకొని సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, అండ్ నౌ లెట్ us మూవ్ టు దిస్ foundation course. It is a welcome slide, and now this is the chapter I am going to deal in the first class. It is actually in your lower classes you might be of learned this as periodic table. ఈ వర్డ్ అయితే మీకు కరెక్ట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. చూసుకోండి ఒకసారి, పీరియాడిక్ టేబుల్ అని మీరు చదివి ఉన్నారు కదా, దాన్ని ఇప్పుడు ఇదికోండి ఇలా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం, దానిలోనే ది పీరియాడిక్ టేబుల్ అన్నాం. అండ్ 11th క్లాస్కి వచ్చేసరికి క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అంటున్నాం, పీరియాడిక్ టేబుల్ అండ్ బట్ స్టిల్ నేమ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అదొక్కటే కాదు, పీరియాడిసిటీ ఇన్ ప్రాపర్టీస్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉండేటువంటి చాప్టర్ ఇది. ఇది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనే దాంట్లో ఇన్ఆర్గానిక్, అసలు మొత్తం కెమిస్ట్రీలో 3 parts ఉన్నాయి, ఆర్గానిక్, ఫిజికల్, ఇన్ఆర్గానిక్. ఐ థింక్ యూ నో, అంటే ఏ లిటిల్ బిట్ 10th క్లాస్లో మీకు అంత క్లారిటీ రాదు. ఇక్కడ ఫిజికల్ పార్ట్ అంటే కొంచెం ఎక్కువగా మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్ రిలేటెడ్. ఆర్గానిక్ అంటే కార్బన్ కాంపౌండ్స్, ఇన్ఆర్గానిక్ అని అంటే టోటల్ ఎలిమెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ కార్బన్ ఆల్సో. కార్బన్ కాంపౌండ్స్ సపరేట్,
కార్బన్ దాని నేచర్ ఏంటి అనేది కూడా చదివేదంతా కూడా ఇనార్గానిక్ అని కౌంట్ చేస్తాం. సో యువర్ లెర్నింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ నుంచి చెప్తున్నాను. నా కెమిస్ట్రీ రెగ్యులర్గా మీరు ఫాలో అవ్వండి, ఆ సబ్జెక్ట్ చూడండి. నౌ యూ ఎస్యూమ్ యువర్ స్టేటస్ అండ్ ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ ఆన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ ఆన్ ఈచ్ చాప్టర్ యూ కెన్ గెస్ హౌ ఫార్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అనేది మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇది ఇలాంటి దాంట్లో మీరు ముందు ఏంటంటే అంటే రెగ్యులర్గా క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వండి. ఆ చాప్టర్ ఎండింగ్ వరకు చూడండి. దాంట్లో ఉన్న ఇది ఎలా ఉంటుందని అంటే మనం మొత్తం కాదు, అందులో ఒక థీమ్ ఉంటుంది. ఆ థీమ్ని కనెక్ట్ అవ్వాలని అంటే వేర్ దట్ ఈస్ కనెక్టింగ్ విత్ అదర్స్ అనేది మీరు మొత్తం వింటేనే తెలుస్తుంది. కొంచెం కొంచెం పార్ట్ వినాలనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ టు లెర్న్. అందుకని ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ కూడా ఏంటని అంటే అక్కడ కొంచెం నేర్చుకొని ఓకే నేను బాగా చదువుతున్నాను అయినా మార్క్స్ రావట్లేదు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు. అలా కాదు. బాగా చదవటం అంటే ఎక్కువ టైం చదవటం కాదు. గుర్తుపెట్టుకోండి స్టూడెంట్స్, ఎక్కువ టైం చదవటం కాదు. ఏం చదవాలి అంటే వాట్ టు రీడ్. ఇఫ్ యు ఆర్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బి ది విన్నర్. ఏం చదవాలో తెలియట్లేదు, ఎలా చదవాలో తెలియట్లేదు. దట్స్ వై వీఆర్ గైడింగ్ యూ. మీరు ఒకసారి చూస్తే రైజ్ ది పర్ఫెక్ట్ గైడ్. ఆ గైడింగ్లో మీకు ఎంత ఎక్సలెన్సీ వస్తుందో మీరు చూసుకోవచ్చు. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఈ చాప్టర్ గురించి మనం ఏం చేస్తున్నామండి అంటే అసలు ఈ మనకున్న డిఫరెంట్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఏంటి. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి. మీకు జీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జీ మెయిన్స్ ఉంటుంది. అండ్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి జీ మెయిన్స్ తర్వాత మీరు ఐఐటికి వెళ్ళాలంటే ఇంకొక ఎగ్జామ్ కూడా ఫేస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్. జీ అడ్వాన్స్డ్ అంటాం, ఇది జీ మెయిన్స్. ఇప్పుడు జీ మెయిన్స్ అవ్వకుండా అడ్వాన్స్డ్ గురించి డిస్కషన్ ఉండదు. రెండోది జీ మెయిన్స్లో ఉండే సిలబస్ 60% అడ్వాన్స్కి ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టే. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్ యూ ఆర్ 60% ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ది అడ్వాన్స్డ్. ఐ థింక్ యు నో. దీని గురించి కూడా ఒక రెండు అంటే బిగినింగ్ క్లాస్ కనుక ఇవన్నీ ఈ క్లారిటీ తోటి మీరు స్టడీస్ చేస్తూ ఉంటేనే మీరు కాంపిటేటివ్లో విన్ అవుతాం. ఏదో చదివేస్తున్నాం అని అంటే వాట్ ఫర్ యు ఆర్ స్టడీయింగ్ అని ఆల్ ఆఫ్ సడన్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ది పేపర్ మోడల్ అండ్ హౌ టు క్రాక్ దిస్ అన్నారు అనుకోండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఏ బ్లాంక్ ఫేస్ నో యూజ్ కదా. దీంట్లో మెయిన్స్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత అడ్వాన్స్డ్. ఈ ఇయర్ మీరు చూస్తే 50% ఆఫ్ ది మార్క్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్డ్ వస్తే 1000 బిలో ర్యాంక్ ఉంది. 50% ఆఫ్ ది మార్క్స్ అంటే దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోండి. అడ్వాన్స్డ్లో మనకి ఐఐటిలో ర్యాంక్ కొట్టాలని అంటే 50% మార్క్స్ సఫిషియెంట్. ఈవెన్ 40% ఈజ్ ఆల్సో సఫిషియెంట్. కానీ అది తెచ్చుకోవడం టఫ్. ఎందుకు టఫ్ అవుతుంది అంటే కమింగ్లో మీకు తెలుస్తుంటుంది. డే బై డే ఎవ్రీ డే ఐ విల్ గివ్ వన్ గైడ్ లైన్ టు యూ. దట్స్ వై ది రైజ్ ఈజ్ ది పర్ఫెక్ట్ గైడ్. ఓకే, అండ్ హియర్ in G mains there are 30 questions will be given and you are asked to answer 25 questions only in integers. Integer means మీరు ఆల్రెడీ కాలేజీల్లో చేరుంటే మీకు వీకెండ్ టెస్ట్లు పెడుతుండి ఉంటారు. సెకండ్ పార్ట్లో 10 క్వశ్చన్స్ ఇంటీజర్స్గా ఇస్తారు, ఓన్లీ న్యూమరికల్ పార్ట్స్. అది ఆ 10లోనే 5 ఆప్షనల్. మిగిలిన 20 బిగినింగ్లో ఉండే ఆబ్జెక్టివ్ అంతా కూడా యు ఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఆప్షన్స్. ఓకే, 20 క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. అలానే నీట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫర్ బైపీసీ స్టూడెంట్స్. నా ఇట్ ఈస్ నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ కదా. దీంట్లో ఏంటంటే అంటే ఆల్ స్టేట్స్ త్రూఅవుట్ ఇండియా టు గెట్ ది మెడికల్ సీట్ ఇన్ ఎనీ మెడికల్ కాలేజ్ యూ హ్యావ్ టు అటెండ్ దిస్. లాస్ట్ 2 years నుంచి ఇంకొక ట్రెమెండస్ చేంజ్ ఉంది తెలుసా నీట్లో. అదేంటంటే ఈవెన్ the autonomous colleges like AIMS and all these colleges are also coming into this NEET. ఇప్పుడు separate exam లేదు. The one and only way to enter in any medical college is NEET. సో ఈ నీట్లో ఎలా అంటే now up to last year, before last year వరకు ఏంటంటే 45 bids in each subject, botany, zoology, physics, chemistry. Now they are giving 50, same to that of G mains. లాస్ట్ సెకండ్ సెక్షన్లో 15 క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నారు. పార్ట్ ఏలో 35 క్వశ్చన్స్, పార్ట్ బిలో 15 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేసి అందులో 10 క్వశ్చన్స్ మీరు మొన్నే ఆప్షనల్గా తీసుకోమంటారు. ఎనీ 10 క్వశ్చన్స్. ఓకే, అంటే ఆల్టుగెదర్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇన్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ 50 క్వశ్చన్స్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఓన్లీ 45 క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఈ రెండు ఎగ్జామ్స్లో కామన్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్
you will get 4 marks plus 4. If you are committing any wrong, you will get -1. Dear students, here I would like to give one suggestion. ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్కి మార్క్స్ ఎందుకు పోతున్నాయండి, ఎందుకు ర్యాంకులు రావట్లేదు, సఫిషియెంట్ మార్క్స్ రావట్లేదండి అంటే, ఈవెన్ దో దే ఆర్ నాట్ ఫెమిలియర్ విత్ ది క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ టాస్ వేసేసి ఆన్సర్ రాసేస్తున్నారు. అది కరెక్ట్ కాదు కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దట్ సబ్జెక్ట్, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు లీవ్ ఇట్. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ వదిలేస్తే ఏం కాదా సార్? ఎస్, వదిలేస్తే మీకు నెగిటివ్ మార్క్ రాదు కదా. యూ విల్ బి అవార్డెడ్ 0 మార్క్స్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అన్అటెంప్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ సబ్జెక్ట్ ఇట్ ఈస్ బెటర్. మై సజెషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీ ప్రిపేర్డ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్. డోంట్ టేక్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అన్ఇంపార్టెంట్ ఉండదు. రెండోది, అలా ఉన్నప్పుడు బై మిస్టేక్ అంటే ఇంత పర్ఫెక్ట్ ప్రిపేర్ అయితే మోస్ట్లీ 90% క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆన్సర్. యువర్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ బి ఇన్ దట్ మేనర్. అసలు మీరు అలా ప్రిపేర్ అయ్యేలాగా ఉండాలి, మీ సైకాలజీనే అలా ఉండాలి. ఓకే, వీ విల్ బిల్డ్ ఇట్. We can guide you to build that 90% confidence. Okay, and 10% is your IQ. In addition to our guideline, if you are getting that IQ, definitely you can crack 10% marks, no doubt at all. Okay, and now next question here, when you are attending this competitive exam, when you are attending these competitive exams like MCET is quite different. It is state level. Now it is only, other than NITs and IITs, local engineering colleges, they are conducting, the government is conducting, state governments are conducting this MCET. And in case of BPC also, there is one scope, that is agriculture, not medical. In medical or in dental colleges also, you have to attend the NEET exam. Okay, and in MCET, here the probability is given in this slide. Just you observe 1 to 2 questions, but actually out of these 45 chapters present in first and second year chemistry, when only 25 questions or 30 questions are given, how the probability is given as 1 to 2? You may have the doubt. And here, let me give that clarity. It is nothing but 1 to 2 means if you learn this subject, you are in a position to answer 2 questions, not from this chapter. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందండి అంటే, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఒక చాప్టర్ నుంచి మన 10th క్లాస్లో రాసినట్టుగా డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడిగేసి ఆన్సర్ చెప్పడం అయితే అందరు రెడీ ఉన్నారు. అర్థమవుతుందా? సో అలా అడగరు వీళ్ళు. 2-3 కాన్సెప్ట్ అంటే, ఇప్పుడు మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్లో చదివిన కాన్సెప్ట్ ఇంకొక చాప్టర్ దగ్గర మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ఈ కాన్సెప్ట్ అక్కడ యూజ్ అవుతుంది. మరి ఆ చాప్టర్లో ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించి ఆన్సర్ చేయాలని అంటే యూ షుడ్ బి థరో విత్ దిస్. మరి ఆ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ కలిపితే 2 అవుతున్నాయి కదా. In that manner, we are connecting the probability 1 to 2 questions you can answer. Deentlo 1 to 2 questions ani ante 4 to 8 marks you can get. Here also, in NEET also same pattern, 4 to 8 marks you will get. Okay, that is the importance for this chapter. And in MCET 1 to 2 questions, same ade pattern lo untadi. Kati ikkada each correct answer will get 1 mark. And if you are getting any wrong option, there is no negative mark. Ikkada meer option తీసేసుకోవచ్చు. If you can take any task to answer this type of question. Okay, and now this is the pattern. ఇక్కడ మనకి ఈ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఎందుకు ఇది ముందు చెప్తున్నాం అంటే, పీరియాడిక్ టేబుల్ అండ్ కెమికల్ బాండ్ ఈ 2 చాప్టర్లు మీరు థరో ఉన్నారు అని అంటే, టోటల్ ఇన్ఆర్గానిక్ చాప్టర్స్ విల్ బి ఇన్ యువర్ ఫింగర్ టిప్. ఇది రాకుండా మీరు అక్కడికి వెళ్తే బైహార్టింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బైహార్టింగ్, ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు గో ఫర్ లాజికల్ అప్రోచ్. దట్ లాజికల్ అప్రోచ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ యూ ఇన్ కెమిస్ట్రీ, not only in inorganic, in physical, in organic. In all these cases, our study will be in a logical manner. Okay, and now let me give next one. It is chapter name, and then here, first of all, let me introduce this periodic classification or classification of elements and then periodic properties. For that purpose, first of all, you have to think, that is, why elements are classified. That is the first question. And just, my dear students, you remember, knowledge always develop from quest. Quest is nothing but your interest in getting the knowledge in the form of question. Unless otherwise you question for any, it is question means why it is happening, how it is happening, where we can expect it's happening.
ఇలాంటి అన్ని మీరు అక్యుములేట్ చేస్తే this when you are getting the answers for all these questions, that is nothing but subject, that is nothing but the concept in every subject, not only in chemistry, in every subject. మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి చెప్తుందండి అంటే ఏం జరుగుతుంది, what is happening, why it is happening, next one how it is happening, when it is happening. ఈ 4 questions కి మీరు ఆన్సర్ చేయగలిగారని అంటే ఇట్ ఈస్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ కాంపిటేటివ్ మోడ్. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న సజెషన్ ఇస్తాను. అండ్ యువర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఈస్ ఎ టఫ్ జాబ్, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సో మెనీ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్, దట్స్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ us are unable to answer the questions. Just you remember, my dear students, they never ask any difficult questions, just they are asking different types of questions. What you know they are asking, but in a different mode. They are not giving much time to think in a speed manner. Time is playing very important role. That's why you think smartly and answer the question in a smart way to crack the exams. Okay, coming to this one now. First, classification of elements. Why elements are classified? Simple answer, it is not at all possible to study individual elements, each one. You know already now, some people are reporting 119 elements nowadays. Is it possible to study all these 119 elements individually, their preparation, their properties? It is, let me give one example. When 60 students joined in MPC in any college, one section, they are making one section. There are no college is offering you individual coaching. When 60 students joined, they are not giving coaching for 60 students. It is not possible. All you are having the same ambitions, the same subject options, and that's why they are making you as a group. Collectively they can conduct the classes. In a similar manner, it is not at all possible to study 119 elements. Instead of that, they are observing some sort of similarity among these elements. So now they try to segregate all these elements which are of having similarity to come into one set, that is nothing but a group, what we are going to call. And those elements are arranged in a systematic manner. And now the question, immediately మీ క్వశ్చన్ నేను ఎక్కడ చెప్పాను, క్వశ్చనింగ్ ఉండాలి, క్వశ్చనింగ్ ఉండాలని. అండ్ నా అసలు ఇలా సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు, ఎలా ఐడెంటిఫై చేశారు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లాసిఫికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఏ సింపుల్ జాబ్. ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ డన్ ఇన్ ఎ డే ఆర్ ఇన్ ఎ ఇయర్. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సో మెనీ ఆఫ్ ఇయర్స్. Now we are enjoying the long form of periodic table. And just you remember, మీరు లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ చదివి ఉంటారు. అది ఎలా అంటే మీ స్కూల్లో ఆ టేబుల్ బోర్డు మీద రాయటమో, లేకపోతే ఆ పేపర్ మీ చేతికి ఇచ్చి ఇదిగోండి ఇలా ఉంటాయి అని చెప్పడమో ఇలా చేశారు. దాని బ్యాక్ సైడ్ చాలా వర్క్ జరిగింది, ఇయర్స్ టుగెదర్. సో మెనీ సైంటిస్ట్ ట్రై టు క్లాసిఫై. చివరికి ఒక కంక్లూజన్కి వచ్చి ఓకే నౌ వీ కెన్ ఫైండ్ ది ట్రెండ్ ఇన్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. అండ్ జస్ట్ యూ రిమెంబర్ డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఒక ట్విస్టింగ్ ఉంది. మరి లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లోకి అరేంజ్ చేయగలనే ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇంకా అక్కడితోటి క్లాసిఫికేషన్ ఆగిపోయిందా అని అంటే నో, అగైన్ ది సైంటిస్ట్ ట్రై టు క్లాసిఫై దీస్ విత్ సమ్ అదర్. అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఐడియా ఉంటుంది. మీకు చూడండి, మీరు చూడొచ్చు కొన్ని, మీరు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఒక వేలో చేస్తాడు, ఇంకొకరు వచ్చి సార్ ఇలా చేయకూడదా, ఐఎమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ అంటాడు. ఇన్ ఏ సిమిలర్ మేనర్ లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్, ఇట్ ఈస్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. నౌ వీఆర్ following this long form periodic table. Why? Because we are finding much convenience. మనం చాలా కన్వీనియంట్ గా ఉన్నాం దీంతో. దట్స్ వై దే ఆర్ గెటింగ్ దిస్. ఓకే, అండ్ నౌ ఇన్ కేస్ ది లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ముందు ఉన్నటువంటి క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటి, వాట్ దే హ్యాపెన్, హౌ దే స్ట్రగుల్ అంటే దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ప్రీవియస్ ఎర్లీ అటెంప్ట్స్. లెట్ మీ గివ్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాటిలో ఆల్ దీస్ up to Mendeleev periodic table, all these are known as early attempts to classify the elements. It is nothing but early attempts. మనకి ఇప్పుడు ఎలా అడుగుతున్నాడు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్ లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అడగటం లాజికల్ వేలో అడుగుతుంటాడు. కానీ ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది పేపర్ సెట్టర్లు ఏం చేస్తున్నారంటే అసలు మీకు తెలుసా దీని బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏం జరిగిందో, వాట్ హ్యాపెన్ అని క్వశ్చన్ అడిగేస్తున్నాడు. మరి అలాంటి క్వశ్చన్ మనం ఓన్లీ లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ టు ఆన్సర్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ ది రీజన్ వై వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దిస్.
ఇక్కడ ఇలా ఉన్నటువంటి ఇంట్రడక్షన్ అంటే వాట్ ఫర్ వీఆర్ క్లాసిఫైయింగ్ ది ఎలిమెంట్స్ అని అంటే జస్ట్ యూ రిమెంబర్ టు హ్యావ్ highest grip on the study of the elements, that is their preparations, their properties. To have highest grip, highest control. మనం వాటిని చూడంగానే ఓకే దిస్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ గ్రూప్, దట్స్ వై ఇట్స్ నేచర్ విల్ బి లైక్ దిస్. మళ్ళీ ఇప్పుడు వెంటనే క్వశ్చన్, ఈ నేచర్ ఇలా ఉంటుందని ఎస్ సపరేట్లీ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ఇంటూ గ్రూప్స్ ఇంటూ క్లాసెస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టడీ ఈచ్ గ్రూప్ నేచర్స్. సో ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏంటో గుర్తుంటే, ఆ గ్రూప్ నేచర్ ఏంటో గుర్తుంటే, ఆ ఎలిమెంట్ చూడగానే ఆ గ్రూప్ నేచర్ గుర్తొచ్చేస్తుంది. దేర్ బై యూ కెన్ ఆన్సర్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్. క్లియర్? సో only what is the reason for classification is why elements are classified. When they ask, just simply you can answer like this: to have highest control or grip on the study of the elements and their compounds. Elements are classified. Next, now early attempts. Dobereiner. What happened to in Dobereiner? Before Dobereiner, let me introduce one more person known as Berzelius. Berzelius he tried to classify the elements. Berzelius, he tried to classify elements into metals and non-metals. This is the first attempt to classify the elements. In those days, this is the first attempt, just you remember. Berzelius classification into metals and non-metals. Metals nothing but electron donors, non-metals electron acceptors. Depending on that, he classified this. But it is at the time very few elements are known. It is not now also we are following the same. If you observe some metals, when we observe, yes, it is a metal, it is non-metal, like that. Basing on that, we are going to study these properties also. Okay, and now next, Dobereiner triad. He classified the elements. Now I am giving that one, Dobereiner triad. He tried to classify the elements among he arranged all the elements in the increasing order of their atomic weights. And what is atomic weight? All these you will learn in atomic structure. And I think some sort of idea you might have. Atomic weight of oxygen 16, atomic weight of sodium 23, hydrogen 1.008, like that. Those are atomic weights. And he arranged those such type of elements in such a manner. మీరు ఇక్కడ చూడండి, లిథియం 7 ఉంది, ఎండింగ్ లో పొటాషియం 39 ఉంది. If you take the 7 plus 39 by 2, that is nothing but average of these two, then it appears as 23. మళ్ళీ చూడండి, it is 7 plus 39, average is 46 by 2, nothing but 23. In such a manner, every element approximate the two elements, first and last element, atomic weights average is nothing but the atomic weight of the middle element. అలా వచ్చేలాగా చూసుకున్నాడు. ఇకోండి మీకు ఇప్పుడు మన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఏమడుగుతాడు సార్, ఇకోండి ఇక్కడ ఇచ్చిన లిస్ట్ ఉంది చూసారా, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ డోబెరెనర్ ట్రయాడ్. సో వన్ కాంపిటేటివ్ మోడ్ క్వశ్చన్. ఇది ఎలా తెలుస్తుందండి? యూ హ్యావ్ టు స్టడీ, నో అదర్ ఆప్షన్. You have to once, twice, or otherwise they are not giving the atomic weights. In case atomic weights are given, probably we can calculate it, is it not? But they are not asking, only by providing the list, three elements, which of the following is Dobereiner triad, like that they are asking. Got it? But this is for limited, very limited. These are the one you can observe this, only we are providing 4. These 4 are there for Dobereiner triad. So you have to remember it. Next, coming to Newland octave principle. In this Newland octave principle, he also tried to classify the elements by putting all these elements in the increasing order of their atomic weights. Okay, he observed a peculiar trend. That is nothing but at the time, not only now, our parents are, our ancients, they are also following the same music. You know, now the traditional music is of having sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. Have you observed that last sa is nothing but 8th note? That is similar to first sa. Let me write here. It is sa, ri, ga, ma, pa, da, ni, sa. If you calculate, you observe the numbering 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. This eighth one is similar to first one. Eighth one is similar to first one. So this is nothing but musical note from Indian musical note. Newland arranged the atomic weights, arranged the elements in the increasing order of their atomic weights, and he stated that the eighth element is following similarity or is exhibiting similarity. It is similar to that of eighth note similarity with the first note in Indian musical scale. Here it is given. The musical scale is from Indian musical scale. He clearly given that one. Indian musical scale it is. Clear? So here, but here what we can observe is it is only up to calcium we can follow this. Up to calcium atomic weight, I think you know, up to 30 elements in your 10th class, at least up to 20 elements. Calcium is 20th element and its atomic weight is 40. So only up to calcium we can apply this Newland. After calcium, Newland principle is not valid. They are not following his principle. That is about Newland. So here the most probable competitive question will be Newland principle is applicable up to which element? Calcium. Or up to which atomic number? 20. Up to which atomic weight? 40. Clear? And next one is Luther-Mayer. It is Luther-Mayer. He tried to classify, if you observe here the graph is given, he tried to classify all these elements by depending on their atomic volumes. When that is, he is finding some elements are having less atomic volume, and thereafter slowly the other elements with increasing the atomic weights, their volume is increasing to certain extent. And again, the other element is coming with a less. Here you can observe that this is, in case of this one, the first one here, all these elements, they are of having low atomic. All these now belonging to same family. That low volume is observed with the halogens. Highest volume is observed with the first group elements. You can observe lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, all these. In any group, in any period, the first element, first year group element, I think what I am discussing is long form periodic table. ఎందుకని అంటే అది మీకు ఆల్రెడీ కొంత తెలుసు. ఇప్పుడున్న లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ మనం ఏదైతే చదువుతున్నామో అది మీకు ఆల్రెడీ 10th క్లాస్లో 9th క్లాస్లో కూడా చెప్తున్నారు. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇంత డిస్కషన్ ఉండి ఉండకపోవచ్చు. సో Luther-Mayer classified the elements based on their volumes, atomic volumes. That is the one and only question. And in these questions, what they are asking is, what is the position of alkali metal, or what are the elements that present at the peak of these volume graphs or volume curves, or what are present at the bottom. And just you remember, at the peaks, first year group elements are there, and at the bottom, 7th year group elements are there. That's all. That is atomic volume from Luther-Mayer. And next one is the first serious attempt. This is the question. The first serious attempt to classify in a perfect manner is Mendeleev periodic table. And just here, from this onwards, we can face so many questions. Some are memory based, some are logical based. First, let us discuss the memory based. How many elements are there? When this Mendeleev classified the elements, or he is trying to classify the elements, at that time, how many elements are known? That is the first question. That question answer is 63. You remember. And next one is, how many horizontal rows? I think horizontal rows, you know, these are the horizontal rows. Vertical columns are nothing but this type. Now, if you observe, how many horizontal rows? 7 horizontal rows. And these horizontal rows are known as periods. Now in long form periodic table also, just you recall, and dear students, you remember, when you are studying the subject, don't go for individual statement or individual concept. When you are studying, immediately you have to recall. మనం ఇంతకుముందు ఏం చదివి ఉన్నాం, మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన దాంతో ఇది ఎక్కడ లింక్ అప్ అయి ఉంది. ఎందుకని అంటే లింక్డ్ క్వశ్చన్స్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వెరీ లెస్. మీకు ఇంతకుముందు తెలిసిన దీన్ని కంబైన్ చేసి అడుగుతూ ఉంటారు. మీరు ఒకే డైరెక్షన్లో వెళ్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఆన్సర్ దీస్ క్వశ్చన్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో
వాట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ పీరియడ్స్ అంటున్నాం కదా. అవే అతనిచ్చిన వర్డే ఇది. మెండలీఫ్ అనే అతను ప్రపోజ్ చేసిన వర్డే ఈ పీరియడ్స్ అనే వర్డ్. సేమ్ వీఆర్ నౌ ఇన్ లాంగ్ ఫార్మ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆల్సో దీస్ హారిజాంటల్ రోస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ పీరియడ్స్. నెక్స్ట్ 8 vertical columns and he is considering that as families. Now we are considering that in ఒక్కసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, లాంగ్ ఫార్మ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎన్ని వర్టికల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయో గుర్తు తెచ్చుకోండి. లాంగ్ ఫార్మ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో 18 ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 18 not 8. ఓన్లీ ఇన్ మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ దే ఆర్ 8. ఇంకొక లాజిక్ చెప్పిన, ఇప్పుడు లాంగ్ ఫార్మ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఏ అండ్ బి సబ్ గ్రూప్స్ డివైడ్ చేశాం కదా మనం ఇతను కూడా ఏం చేస్తా అంటే హారిజాంటల్ రోలో ఏ అండ్ బి సబ్ సిరీస్ కింద తీసుకున్నాడు. హారిజాంటల్ రో పీరియడ్స్ అన్నాం కదా, ఇన్ దట్ పీరియడ్స్ ది ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సిరీస్. మనం ఇప్పుడు ఏ బి సబ్ గ్రూప్స్ అని చెప్పింది మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో సబ్ గ్రూప్స్ అనకుండా సిరీస్ అన్నాడు, ఏ సిరీస్ బి సిరీస్. సో దాని మీద క్వశ్చన్స్ ఏముండవు, జస్ట్ హౌ మెనీ horizontal rows? 7. As it is, they are periods. Now in long form periodic table also they are 7. And then how many vertical columns? At that time only 8. Now 18 in long form periodic table it is 18 all together. Now the first question, ఇవన్నీ ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటని అంటే on what criteria, on what basis, ఇప్పుడు ఉన్నదనుకోండి ఒకసారి వెనక్కి వెళ్దాం. బెర్జీలియస్ metals, non-metals. Dobreiner atomic weights, average of the first and third one is equal to the middle one. And next Newland, he is of observing or he is comparing this classification, arranging the elements comparison with Indian musical note. And then Luthermeyer is based on volumes. Now Mendeleev based on what? Just you remember, it is based on their atomic weights. He proposed ఇక్కడ ఒక పీరియాడిక్ లా ఉంటుంది, 3 times మారుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పీరియాడిక్ వాల్యూమ్, ఈ పీరియాడిక్ లా అనేది 3 times మారుతుంది. లూథర్ మేయర్ ఏం చెప్పాడండి అంటే ఆల్ ది ప్రాపర్టీస్, ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దేర్ వాల్యూమ్స్ అన్నాడు. వాల్యూమ్ బేస్డ్గా వాటి ప్రాపర్టీస్ మారిపోతూ ఉంటాయి అన్నాడు. ఇప్పుడు మెండలీఫ్ వచ్చేసరికి నో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు వాల్యూమ్, ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు అటమిక్ వెయిట్స్ అన్నాడు. So as the atomic weight increase in a systematic manner, the properties will increase, and all of a sudden some other atomic weight again it will be similar to some other, and it will continue like that. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందని అంటే అటమిక్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ప్రాపర్టీస్ అన్ని ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఒక ట్రెండ్ ఫాలో అవుతాయి. సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ సడన్ గా లోవర్ అటమిక్ వెయిట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అలాంటి సిమిలారిటీ వస్తుంది, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఒక సిమిలారిటీ వస్తుంది. అలా తీసుకొని వెళ్తే వచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్స్ని ఇదిగోండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లిథియం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లిథియం తర్వాత బెరిలియం, తర్వాత బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, తర్వాత వచ్చినటువంటి సోడియం లిథియం లాగా ఉంటుంది. మరి ఇప్పుడు అటమిక్ వెయిట్ లిథియం ఈజ్ 7, సోడియం ఈజ్ 23. మళ్ళీ సోడియం తర్వాత వచ్చే మెగ్నీషియం, అలానే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అల్యూమినియం, ఇలా ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మళ్ళీ కంటిన్యూ వెళ్తూ ఉంటాయి. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు మీరు ఏమంటే అడగొచ్చు, సార్ మీరేంటి మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని. అదేంటండి అంటే, సార్ మీరు లిథియం, బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్ అని సోడియం అన్నారు సార్, నియాన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో, ఇక్కడ అంటే +1 +2 కాంపిటీషన్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ఫర్ సమ్ అదర్ కాంపిటేటివ్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఇలాంటివే ఉంటాయి, నేను అంటుంది అదే. ఇన్ మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ మీకు తెలుసా, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జెనాన్ ఇలాంటి వాటిని మనం ఏమంటాము? ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అంటాం కదా. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఆర్ 0 group ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఇన్ లాంగ్ ఫార్మ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఇట్ ఈస్ 0 group, ఇస్ ఇట్ నాట్? సో ఈ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ కి ప్లేస్ ఇవ్వలేదు, డూ యు నో ది రీజన్ అన్నాడు. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? In Mendeleev periodic table, inert gases have not been given position, place. Why? అని కింద ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. He is much irritated towards the inertness of the inert gases. అదొక ఆప్షన్. అలా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. కెన్ యూ గెస్ చేయగలరా? చేయలేరు కదా, నేను చెప్తాను చూడండి. అసలు వాడు ఉన్న టైంలో ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ఉన్నాయని తెలియదు పాపం. అట్ ద టైమ్
No inert gas has been discovered. That is the reason why he is not giving any position to inert gases in his periodic table. అంతేకాని ఇరిటేట్ అవటం అవన్నీ కాదు, కానీ మనల్ని ఇలా డైవర్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, గాట్ ఇట్. నా నెక్స్ట్ కమింగ్ టు, ఇక్కడ ఇలా అరేంజ్ చేస్తూ వెళ్తుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ వచ్చినాయి, కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ వచ్చినాయి. ఇప్పుడు రూల్ ఏం చెప్పాడు, ముందు మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ చూస్తే all the physical and chemical properties of elements are the periodic functions of their atomic weights అన్నాడు. అంటే రూల్ ఫ్రేమ్ చేసింది వాడే కదా. ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అటమిక్ వెయిట్ బేస్డ్గా వెళ్తూ ఉండాలి. అటమిక్ వెయిట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ప్రాపర్టీస్ కూడా మారుతూ ఉండాలి. అది వాడు చెప్పిన రూల్. అలా మారుతున్నాయి. అయితే అక్కడక్కడ ఏమైందో తెలుసా, హియర్ అండ్ దేర్ వెన్ ది అటమిక్ వెయిట్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్, అంటే అంతకుముందు ఉన్న అదే గ్రూప్లో అంతకుముందు ఉన్న ఎలిమెంట్కి దీనికి, ఇప్పుడు లిథియం ఉంది, సోడియంతో సిమిలారిటీ ఉంది, బెరిలియం మెగ్నీషియంతో సిమిలారిటీ ఉంది, ఇప్పుడు అలానే బోరాన్ అల్యూమినియంతో సిమిలారిటీ ఉంది. ఇలా దీని తర్వాత వచ్చే ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా, ఇదిగోండి గ్యాలియం, దీనికి సిమిలారిటీ ఉంటుంది కదా. కానీ అక్కడ ఇలా ఉండాల్సిన సిమిలారిటీలో అలా లేదు కొన్ని చోట్ల. అలా లేకుండా ఏమైందంటే పక్కనున్న గ్రూప్ తోటి సిమిలారిటీ ఉంది, ఎన్నిసార్లు ట్రై చేసినా అదే వస్తుంది. దెన్ వాట్ హీ అబ్జర్వ్డ్ ఈజ్, ఓకే, హీ రియలైజేషన్ అంటాం దీన్ని కరెక్ట్గా చెప్పారంటే, అంటే ఉన్న వాటితోటి అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు. హీ థాట్ దట్ ఓకే, హియర్ సమ్ ఎలిమెంట్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కవర్డ్ దెమ్, సమ్ అదర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ డిస్కవర్డ్, దేర్ ప్రాపర్టీస్ మైట్ బి లైక్ దిస్ అని అంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ఆ గ్రూప్లో అదర్ ఎలిమెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని, ఎంత ఎక్సలెంట్ ఐడియానో చూడండి. అంతకు ముందున్న గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ సిమిలారిటీగా ఇక్కడ లేదు, ఏదో మిస్ అవుతుంది అని, ఓకే దీస్ ఎలిమెంట్స్ మే బి డిస్కవర్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసి ఒక ఎక్సలెంట్ ఐడియా తోటి గ్యాప్స్ వదిలేశాడు. అలా గ్యాప్స్ వదిలేసి ఇచ్చినటువంటి చూడండి, ఎకాబోరాన్ అన్నాడు, కనుక్కోబోయే ఎలిమెంట్ ఎకాబోరాన్ అన్నాడు. అంటే ఇదిగోండి బోరాన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎకాబోరాన్. అట్లనే ఈ ఎకా సిలికాన్, ఎకా అల్యూమినియం, ఇలా చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే ఎకా అని అంటే కమింగ్ అని, ఇన్ కమింగ్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి అన్నాడు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎకాబోరాన్ అంటే నౌ లేటర్ ఆన్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ సిలికాన్, ఎకా సిలికాన్ అంటే జెర్మేనియం, ఎకా అల్యూమినియం అంటే గ్యాలియం, ఇలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ తోటి గ్యాప్స్ వదిలేస్తారు. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ ప్లేస్ లేకపోవడానికి రీజన్ ఏమో, నో ఇనర్ట్ గ్యాస్, అసలు ఇనర్ట్ గ్యాస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనే ఐడియా కూడా లేదు. అట్ దట్ టైమ్ నో ఇనర్ట్ గ్యాస్ హ్యాస్ బీన్ డిస్కవర్డ్. గుర్తుంటుంది కదా దిస్. సో ఇన్ దిస్ వన్ వాట్ దే కెన్ ఆస్క్, ఈ స్క్రీన్లో మనం ఏమి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అంటే హౌ మెనీ హారిజాంటల్ రోస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ పీరియడ్స్. మీరు కాంటెంపరీగా మీరు ఇలా కంపేర్ చేసుకొని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చమ్మా. ఎలా అని అంటే లాంగ్ ఫార్మ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ 7 periods. Mendeleev is also having the same 7 periods. And next, vertical columns in Mendeleev periodic table only 8. Now in long form periodic table we are having 18. అలా గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ హీ లెఫ్ట్ గ్యాప్స్. ఇప్పుడు వాడు అడిగేది ఇదికోండి, ఇలా అడుగుతారు, వాట్ ఈస్ ఎకాబోరాన్ అంటే ఎట్ ద టైమ్ Mendeleev given the name ecaboran. Now later on element discovered, and what is that element what he gave as ecaboran, what is the newly discovered element name, ఇలా అడుగుతాడు. యూ కెన్ ఎకా సిలికాన్, జెర్మేనియం, ఎకా అల్యూమినియం, గ్యాలియం, అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అదే నేను ఇందాక చెప్పింది మెమరీ బేస్. నెక్స్ట్ ఇందులో ఉన్న ఇంకొక లాజిక్ ఏంటంటే అంటే అటమిక్ వెయిట్స్ కొన్ని చోట్ల ఈయన మాడిఫై చేశాడు. ఎందుకంటే అంటే స్లైట్ వేరియేషన్ ఉంది. స్లైట్ వేరియేషన్లో అటమిక్ వెయిట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అన్నాడు కదా, because the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic weights. మరి అటమిక్ వెయిట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ప్రాపర్టీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే అటమిక్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. మరి ఇక్కడ అక్కడక్కడ ఏమైందని అంటే అటమిక్ వెయిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది హియర్ అండ్ దేర్. అంటే వాడు ఏం చేస్తాడని అంటే దెన్ హీ అబ్జర్వ్డ్, హీ చేంజ్డ్ ది అటమిక్ వెయిట్ బై అప్లయింగ్ దే రూల్. ఇదికోండి ఇక్కడ ఉంది చూడండి, అటమిక్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ valency into equivalent weight. This is the rule. You will learn about this equivalent weight and valency in concepts, that is basic concepts of chemistry అని ఆర్ స్టేట్ లెవెల్లో అయితే స్టాయికియోమెట్రీ అంటారు. స్టాయికియోమెట్రీలో ఈ valency
వెలెన్సీని డిఫైన్ చేస్తాం పీరియాడిక్ టేబుల్లో, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్. వెలెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, మీరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, కమింగ్ చాప్టర్లో కూడా ఉంటుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఈ వెలెన్సీని ఇలానే చెప్తాను. వెలెన్సీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కంబైనింగ్ కెపాసిటీ ఆఫ్ ఎన్ ఎలిమెంట్. హౌ వీ కెన్ గెట్ దట్ వెలెన్సీ? ఫ్రమ్ ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్ ఇన్ జనరల్. ఒక ఎలిమెంట్ థర్డ్ గ్రూప్ అనుకోండి, దాని వెలెన్సీ 3 అంటే దాని కంబైనింగ్ కెపాసిటీ 3 ఉంటుంది. అది మీనింగ్. అలాంటి వెలెన్సీ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫినామినా. ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఈస్ అనేది మీరు కమింగ్లో చదువుతారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అటమిక్ వెయిట్ అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ టైప్ కాదు. అటమిక్ వెయిట్స్ అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ఆర్ రిలేటివ్ వెయిట్స్. ఇదంతా మనం స్టాయికియోమెట్రీలో డిస్కస్ చేస్తాం. ఎనీహౌ, అదికోండి అలాంటి ఫార్ములా తోటి హియర్ అండ్ దేర్ హీ మాడిఫైడ్ ది అటమిక్ వెయిట్స్. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాం చూడండి. బెరిలియం ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 13.9, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ 13.9. Later on, that valency, beryllium is second year group, you know, in long periodic table. So when it is second group, its valency should be 2. Its equivalent weight is 4.9. 9 undali, 4.5. 4.5 into 2, 9 undali, 13.5 కాదు అని కరెక్ట్ చేశాడు. ఇలాంటి కరెక్ట్ చేసినవి కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ గ్రూప్ మీరు ఇప్పుడు +1లో అది చదువుతారు. ఓకే, మరి డిఫెక్ట్స్ ఏంటండి? ఫస్ట్ నుంచి ఉంది. హైడ్రోజన్కి లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో కూడా పొజిషన్ లేదు. మీకు ఐడియా ఉందా? ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్లో ఉంటుంది. మీరు చూస్తే చాలా మంది ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ అంటే లిథియం నుంచి స్టార్ట్ చేసేస్తారు. నేను అంటుంది అదే, వాట్ ఈస్ ది పొజిషన్. అందుకనే సపరేట్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ అని ఒక సపరేట్ చాప్టర్ ఉంది మనకి కెమిస్ట్రీలో. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, హైడ్రోజన్ ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్లో ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ 7th ఇయర్ గ్రూప్ హాలోజన్స్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఇతను కూడా డిసైడ్ చేయరు. ఎందుకు అలా అండి అంటే, హైడ్రోజన్ ఈజ్ టెన్ టు బిహేవ్ బోత్ యాజ్ ఫస్ట్ ఇయర్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హాలోజన్. ఎలా ఏంటి అనేది మనం హైడ్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ దగ్గర చదువుతాం. సో అదొక మిస్టేక్. అయితే నెక్స్ట్ వన్ లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్. ఇప్పుడన్నా అయితే 14 ఉన్నాయి. ఐ థింక్ యూ మే నాట్ గెట్ అబౌట్ దిస్. అండ్ నేను ఇలా చెప్తాను, 4F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, 5F బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ 2 ఎలిమెంట్స్ లాంథనైడ్స్, యాక్టినైడ్స్ అంటాం. 14 ఉంటాయి. అప్పటికి అన్నీ తెలీదు. ఆ రెండింటిని ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియలేదు. మెండలీఫ్కి క్లారిటీ రాలేదు. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్. అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్, మనం ఎంత అటమిక్ వెయిట్స్ రీఅరేంజ్ చేసినా, దట్ ఈస్ హీ కరెక్టెడ్ సమ్ అటమిక్ వెయిట్స్, బట్ ఈవెన్ దెన్ ఆ అటమిక్ వెయిట్స్ కరెక్ట్ చేసిన హియర్ అండ్ దేర్ హీ వైలేటెడ్ హిజ్ ఓన్ ప్రిన్సిపల్. దట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది అటమిక్ వెయిట్స్, ఆర్డర్ హీ హ్యాస్ బీన్ డీవియేటెడ్ హియర్ అండ్ దేర్. ఇదిగోండి ఇక్కడ మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. కోబాల్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 58.9 అండ్ వేరేస్ నికెల్ ఈస్ 58.7, అంటే లెస్ కదా. దట్ మీన్స్ కోబాల్ట్ షుడ్ బి ఫస్ట్, నికెల్ షుడ్ బి ఫస్ట్, కోబాల్ట్ షుడ్ బి నెక్స్ట్. అలా అరేంజ్ చేస్తే సిమిలారిటీ రావట్లేదు. దట్స్ వై హీ వైలేటెడ్ ది రూల్. ఇలా వైలేషన్ ఉన్న దాని మీద మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. అలానే పొటాషియం, పొటాషియం అండ్ కాల్షియం. ఆర్గాన్ అంటే అప్పుడు ఆ టైంలో లేదు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటని అంటే కొన్ని వైలేషన్స్ అని అంటే, ఆ వైలేట్ అయినటువంటి ఎలిమెంట్స్ని ఏమని పిలుస్తున్నారు అంటే అనామలస్ పెయిర్స్ అని పిలుస్తారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనామలీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ డిఫరెంట్. ఎనామలీ అని అంటే అబ్నార్మల్, అంటే రెగ్యులారిటీ నుంచి డీవియేషన్ ఎనామలీ అంటాం. ఓకే, దట్ వర్డ్, ఆ వర్డ్స్ కూడా మీకు తెలిసి ఉండాలి. సో మెనీ టైమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దిస్ ఎనామలీ, అబ్నార్మల్, లైక్ దట్. సో ఈ లాజికల్ వర్డ్స్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే కమింగ్లో సబ్జెక్ట్ ఈజీ అయిపోతుంది. నాట్ ఆల్ ది వర్డ్స్, నాట్ ఎట్ ఏ టైమ్, but whenever we are finding the chance to introduce a new term related to science, we will introduce. Just you have to get it. ఇంకా అది ఎప్పటికే అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎనామలీ, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ డిఫరెంట్ బిహేవియర్. ఇలా ఎక్కడైతే ఎనామలస్ పెయిర్స్ అని అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనామలస్ పెయిర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వేర్ అటమిక్ వెయిట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఈజ్ వైలేటెడ్. అవి మనకి లిస్ట్ ఉంటుంది, మీరు చదవాలి. ఇక్కడ ఇదిగోండి, కోబాల్ట్, నికెల్ ఇచ్చాం, ఆర్గాన్, పొటాషియం. మీకు ఎమ్మటే డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఆర్గానిక్ లేదు కదా అండి. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పి దీని నుంచి నెక్స్ట్కి వెళ్ళిపోదాం. మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్స్ యాక్చువల్గా 1 కాదు 2 ఉన్నాయి. హిజ్ ఒరిజినల్ వర్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ గివెన్ ఎనీ పొజిషన్ ఇన్ మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేది మెండలీఫ్ ఉన్నప్పుడు కండిషన్. హిజ్ ఫాలోవర్స్ ఆర్ డిసిపుల్స్ అంటాం. His followers thereafter they amended the Mendeleev periodic table. That is modern version of Mendeleev periodic table అంటాం.
So all these details you will learn, but it is only foundation. It is nothing but getting the information. Okay, what will present? Classification అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇది తెలిస్తే అక్కడ ఏముందో అక్కడ చదవచ్చు మనం. సో మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 వెర్షన్స్ లో ఉంది. ఒకటి ఒరిజినల్ వెర్షన్, అందులో ఇన్నర్ట్ గ్యాసెస్ కి ప్లేస్ లేదు. రెండోది మోడర్న్ వెర్షన్, ఫాలో, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫ్రేమ్డ్ బై హిస్ ఫాలోవర్స్. ఇక్కడ here and there 1 or 2 inert gases discovered by that time, and thereby they kept that one. But later on, కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా ఈజ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ యాక్సెప్టబుల్ అని అంటే నో. అటమిక్ వెయిట్ తీసుకున్నారు కదా, ఆల్ ది ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దేర్ అటమిక్ వెయిట్స్ అన్నారు కదా. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది చూడండి, ఇట్ ఈస్ న్యూ, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ న్యూ అండ్ ఇట్ ఈస్ న్యూ టు యూ. న్యూ అనే ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం దాన్ని, NUE, నాట్ NEW. న్యూ ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్. ఏదైనా ఒక ఎక్స్రేస్ని ఒక మెటల్, మీకు తెలిసిందే ఎక్స్రే స్టడీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఒక మెటల్ మీద పాస్ చేస్తే దే విల్ రిఫ్లెక్ట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దే విల్ రిఫ్లెక్ట్ ది ఎక్స్రేస్ వాట్ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్. ఎలా అని అంటే ఫాలో అయినప్పుడు ఒక వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది, మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ చేసినటువంటి ఎక్స్రేస్కి ఇంకొక వేవ్ లెంగ్త్ ఉంటుంది. ఆ వేవ్ లెంగ్త్ దేని బేస్డ్ ఉంటుందండి అంటే మెటల్ నేచర్ బేస్డ్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఎ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ. It is a physical property. So now whatever it may be, physical or chemical property, as per Mendeleev, what it should follow, it should all the metals when increasing order of their atomic weights are kept, these X-ray frequency should follow a regular trend. With increasing atomic weight, it should follow that. But when it is observed with that one, it is not following, it is giving a curvature like this. That means even though atomic weight is increasing, it is not in a straight line increase. Thereby, Moseley, he observed that. He conducted so many experiments, Moseley. And now he is nothing but the founder to frame the modern periodic table. We can guess like that. Okay, he conducted, this is atomic weight. When atomic weight is given, it is getting into curve. Then when he is doing like that, he is giving a chance for atomic number Z. Unexpectedly, surprisingly, he observed these frequencies following atomic number in a straight line. This is when Z is taken, and this is when A is taken. A is atomic weight. సో దీంతో అర్థమైపోతుంది కదా మనకు కూడా, అటమిక్ వెయిట్ కాదు, అటామిక్ నెంబర్ని తీసుకుంటే ఇది ఫిజికల్, దట్ ఈస్ రూట్ న్యూ అనేటువంటిది, ది ఎక్స్రే ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది స్ట్రైట్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ అటమిక్ వెయిట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్ అని అంటే, నౌ వి నో దట్ ది ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఈస్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది అటమిక్ వెయిట్, ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ది అటామిక్ నంబర్. దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ బై దిస్ పర్సన్ మోస్ట్లీ. దట్స్ వై హీ మాడిఫైడ్ ఆర్ హీ చేంజ్డ్ దిస్ పీరియాడిక్ లా. స్లైట్గా చేంజ్ చేసి మొత్తం మార్చేశాడు. వాట్ ఈస్ దట్ చేంజ్? సింపుల్. In Mendeleev periodic table, he considered the physical and chemical properties are periodic functions of atomic weights. But now he changed this as the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic number, not atomic weights. That is the first frame which is giving a way to build the long form periodic table. Okay, now first frame, why I am giving that word first frame? Because it is also modified. Now let us go for this. What happened with atomic weight? All this, it is root nu is equal to A into Z minus B. You will learn in your class, no problem at all. It is straight line equation. Y is equal to mx plus c, like that. And A, B are Moseley's constants. Z is atomic weight. Altogether, we are considering atomic number is the monitoring factor for the physical and chemical properties. Okay, details you will learn. But here, this is the probabilities. Okay, and now after this, why it is following the atomic number? Why these physical and chemical properties are following atomic number? There it is observed. It is now known as modern periodic law. Now what we learn is physical and chemical properties of the elements are periodic functions of atomic number is Moseley's periodic law. But modern periodic law, modern means updated. Modern periodic law
This is considering as the physical and chemical properties are periodic functions of electronic configuration. I think you know, at least you will you might be of. I think in your colleges also now atomic structure may be completed in that one electronic configuration. What is electronic configuration? It is nothing but distribution of electrons in different orbitals around the nucleus in an atom. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ అన్నాం, ఆక్సిజన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ 8 electrons and how they are distributed around the nucleus అన్నప్పుడు into different orbits, in that orbits in different subshells, in that different subshells in different orbitals. That distribution is known as electronic configuration. మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఏం చెప్తుందంటే అటామిక్ నెంబర్ కాదు, అటామిక్ వెయిట్ కాదు, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. ఇక్కడ ఒక కండిషన్ చెప్తాను చూడండి. ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్, second year group. I think you might be known about these groups and some, let me give this one, third year group and fourth year group. Like this, when these groups are present, if you observe, first year group is having lithium, sodium, potassium, rubidium and cesium. Francium is also there, I know, and you know, but it is radioactive, you need not refer that. And lithium, then beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. And here boron, aluminum, gallium, indium, thallium. Okay, for later on you will learn about all these other groups also. Okay, if it is fifth group, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, like that. In first year group, general configuration is NS1. That means lithium is having 1s2, 2s1, sodium is having 3s1, and potassium is having 4s1. Like that, in the outermost orbit, in the outermost orbit, all these elements are having only 1 electron. In their distribution, we are finding that similarity. So because of having only 1 electron in the outermost, all these elements are exhibiting similarities. And in the similar case, in case if we are going for second year group, they are having NS2 configuration. That means all these elements are having 2 electrons in their outermost. All these, that is beryllium, magnesium, calcium. So because of having only 2 electrons in the outermost, they are also exhibiting similarity in their properties. Similarly, third year group, it is NS2, NP1. Fourth year group, NS2, NP2. Now you may ask, sir, N ఏంటండి? N అంటే ఏం లేదమ్మా, N ప్లేస్ లో మనం 1, 2, 3 రాసేస్తాం. ఆర్బిట్ నెంబర్ అంటే 1 యూజ్ చేయడానికి రాదు, ఎందుకంటే 1 ఈజ్ ఫర్ ఓన్లీ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం. 2, 3. ఇప్పుడు మనం బోరాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 2s2, 2p2, 2p1, అల్యూమినియం 3s2, 3p1, లైక్ దట్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ అవుటర్ మోస్ట్ లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 3, 3 ఉంటాయి థర్డ్ ఇయర్ గ్రూప్ లో, 4, 4 ఫోర్త్ ఇయర్ గ్రూప్, లైక్ దట్. అలా సిమిలర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండటం మూలంగా సిమిలారిటీని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాయి అనేది రూల్. దట్ ఈస్ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా. Based on that, now the elements are classified. That what you studied in your 10th class, long form periodic table. You have to, our real study starts here. So now the foundation is over. Now we have to enter into real study. In this real study also, let me give a link. When you are studying this periodic table, what you have to observe. And in long form periodic table, as usual, horizontal rows are there, vertical columns are there. Horizontal rows are 7, vertical columns are 18. Okay, once ఇక్కడ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడుగుతాను. ఎలాంటి అంటే కన్నింగ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయి, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో ఎలా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అని అంటే, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇప్పుడు పీరియాడిక్ టేబుల్ మెండలీఫ్లో అడిగారు ఒకసారి, వై ఇన్ మెండలీఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ దెర్ ఈస్ నో ఎలిమెంట్ ఇన్ దట్ ఈస్ నో ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అని ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు. మరి మనకు అది బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలిస్తేనే చెప్తాం, బికాస్ ఎట్ ద టైమ్ నో ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఈస్ డిస్కవర్డ్, వీ షుడ్ నో దట్. అలానే ఇక్కడ ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, జస్ట్ యూ ట్రై టు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్ ఇఫ్ యు ఆర్ వెల్ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్. What are the elements? You know, this is long form periodic table. Let me draw this one. In long form periodic table, this is in long form periodic table. Here in the last column, 18th column, helium, neon, argon, krypton, xenon,
and radon. These are the elements. Now the question is, this 18th column, it is known as zero group. And just you try to answer yourself, what are the elements present after zero group in long form periodic table? They asked once. Are there any elements? Just you think. Your answer, first option is no elements present. Is it not? I think you might be giving the same answer, but actually you think helium is atomic number is 2. You know already. Okay. And neon is atomic number 10, argon 18, krypton 36. Now let me write this side: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, like this. Now lithium atomic number is 3, sodium is 11, potassium is 19, rubidium is 37. Just you observe, after 2 helium, it is 3 lithium. After 10 neon, it is 11 sodium. After 18 argon, it is potassium 19. That is known as optical illusion. When regularly you are observing the long form periodic table, your mind is taking the information or impression that no elements after zero group. But actually, if you strictly, seriously, if you observe, that is nothing but the searching. That is nothing but the quest. That is the observation required for the competitive exam. Are you following? So now from this day onwards, just you remember, and you can ask your friends also. You try your friends. They can also say after zero group, there are no other elements. But actually answer is, you prove like this. First A group elements are present after zero group. That is the answer. Okay. And now in this one, A and B subgroups, you know already, and D and F block. And after this, just me give all these remaining. You can continue in your +1. In your +1, you can continue this study. I think I am giving the link. Okay. And in this long form periodic table, first group elements and zero group elements, after zero group, first group present. So these are present in 18 columns and 7 horizontal rows. These 7 horizontal rows are known as the periods. So now if they are asking the question, in long form periodic table, every period will start with which element? Then it is first A group element. Every period ends with which element? It is zero group, nothing but inert gas. Like that they are asking the question. Okay. And in this one, so in the next coming class, definitely I will, before entering into the new, that is nothing but chemical bonding, and some more information related to this long form will be given, because it is already in lengthy time we are discussing about this. And purely next time I am not going to provide that a competitive exam models, all these things. Just directly we will go for the subject. And just before the concluding this, let me give some information related to what you have to cover before attending for the next class. That is, just you go through long form periodic table. You observe, you find something, and tomorrow when the class is continued, I will ask some questions and try to answer on your own, like this, the question. Okay, it is nothing but the questions are related. When atomic number is given, how to find the positions? In which group the element present, how you can find? And when electronic configuration is given, these are the questions what they are asking. And here if you observe these elements after 100, this is the screen, what you are seeing in the screen. It is nothing but in this year in NEET, they asked one question related to this number. It is nothing but after atomic number 100, all the elements are given based on the number name from Latins. All these words, that is zero, root word is nothing but zero. When it is given as nil, and 1 un, 2 b, 3 tri, and 4 quad, 5 pent, 6 hex. And just if you remember, in normal course, I think 7 you know it is hept, but here it is sept, not hept, and oct and n. Now, by providing, just by next class, when you are attending for this class, just you be thorough with these numbers.
Now you can write. It is 0 is nil, un, bi, tri, quad, pent, hex, sept, oct, and n. If you know these numbers, I think you know from to learn the mathematics or to write the numbers, we require only these 10 digits, 0 to 9. If you are arranging in an order, you will get one number value. Like that, they are asking this year NEET question. Let me give that NEET question. In NEET, this year they asked, what is IUPAC name for 118 element? They asked. Simple. One is nil. Sorry, un. Second one again. So it is un. And 8 is oct. This is IUPAC name. But in this IUPAC name, the last number name will end with IUM. So octium, UUO. This is the question. This type of questions they are asking. After going this thorough study, and in the next class, I will continue with some periodic properties. And these periodic properties, how these periodic properties are finding the trends. And already, I think you know atomic radius, ionization energy, electron affinity, electronegativity, all these. The same thing I am going to give a review on those. And then we will enter into long form, that is a chemical bonding. Chemical bonding, and we will discuss in the coming days. Okay.